Children, can you hear me? Children, can you hear me? Yes, sir. Good. So where did we stop the other day? Do you remember where did we stop the other day? So we were talking about displacement, Very good. and you had given us the formulas, For differential calculus. very good. So all the differentiation formula were given to you. Okay. So you'll also copy it in a while. Fine. So can you all see the board clearly? Yes, sir. So we can start with yesterday's the previous class session. So what did we learn? We learned something called a function of something x, f of x. We call something as what's a some function of x. I may call y is a function of x. I can also write the same as like this. This way also we can represent y as a function of x. This means simply that suppose if the x value varies, y value will also vary. The simple message. If the y value varies, x varies. As x value varies, y varies. They are interdependent. That is what we explain using this statement y is equal to f of x. So in other way, how we can represent the same function could be this way. I can just put it as a graph. So here I have the x, here I have the y quantity. So when the x values are going to vary and the y values are also going to vary. So now I can mark a few points here and there. And then if I connect them together, they can form. There are three types of formations that can be observed here. One is a straight line. And this straight line can be increasing straight line, decreasing straight line, or steady straight line. So there are three functions that we can say A, B, and C. Something similar to that. There is another way
Okay. So all right. So from here we can take, we can represent the other three ways, other three methods here. One is the increasing curve with a positive slope. Second is increasing curve with a negative slope. This is second way. So the second method is Sir, increasing or decreasing slopes. sir, your video is not viewable. Increasing and decreasing slopes. Sir, Noted. sir, Sir, I'm unable to see your video. Still noted. sir, can you hear me, sir? Yes, Rohit. Tell me. Sir, I'm unable to see your video, sir. Sir, sir, Yes, Rohit. Tell me. sir, can you hear me, sir? Yes, I can hear you, Rohit. Tell me. Sir, I can't able to see your video, sir. You are not able to see the video. Yes, sir, Yes, you're talking, no, sir. That only is showing up, sir. Can you see the black screen here? I am able to see the video. Is No, there anyone who has the same trouble? yes, sir, Sadhana, me as well. can you see the I'm video? unable. No, sir, I'm not able No, to see your sir. video as well. One moment. It shows the video to me. No problem. It shows the video to me. Can you check? Just pin the video, okay? Children, you can pin the video. Sir, your video is pinned, sir, but we are sir, unable to see it. so how to pin your video, sir? But One moment. Please wait. To find out a solution for this. Can you follow now? Children, can you follow? No, sir. no, sir. But you are able to hear me. Yes, sir. Now can you hear me? Can you see the video as well? No, sir. Sir, I can hear you, but we can't see you, sir. One moment.
the screen visible now? No, sir. Strange. It should be working. I can see the video clearly here. One moment. Please give me a moment. I'll fix this now. Yes. Can you see the screen now? Yes, sir. Good. Sir, but your background is blurred. That will be set. Please wait. Sir, for me, no, sir. I can't see. Is it okay now? Sir, like how to pin your video, sir? There would be 3 dots near the name. This is Guru Raman, and you have to pin. Click on pin. Sir, but the 3 dots are not showing for me, sir. Are you taking it from the Zoom? Yes, sir. From Zoom only I'm taking. Is there anyone who has trouble with the video? Harini, Riya, Tulsi, Yes, can sir. you all? I'm not able to pin your video. But you are able to see the video. Yes, sir. Sir, Are you I able to? think it's on default speaker view, sir. So whoever speaks, their video will be pinned Okay, automatically. fine. No, sir, Fine, I fine. can pin you. You are able to do that. Yeah, I can pin you. Children, I want you all to keep your video on so that let's see. Children, keep your video switched on, turned on. Yes, thank you. Thank you. Yes, what about now, Rohit? Sir, you're talking no, sir. Like that only it's showing up, sir. Not your video, sir. Like Physics Guru Raman co-host is the one. Like you're turning on the camera. I Yes, can't. yes. The moment when you see my video now, just go to the 3 dots, click it, and pin it. Sir, 3 dots only not showing for me, sir. I don't know why. But if you can send the code for Zoom, means I can go in Zoom and join, sir. Okay. So, children, is there anyone who has the same trouble? Ria, do you have such trouble? Can you see the video clearly? Say yes or no. Say yes or no. Yes, sir. You have the trouble. Can you see the video clearly? Yeah, sir, I can see clearly. Yes, then okay. Sir, better you do one thing. Rohit, Yes, sir. can you please log out and log in so that let's see the problem Okay, gets sir. settled or not. Okay? Try that out. 1 second, sir. Yes. All right. So, settle on the technical glitches here. So let's go back here and see the. Let's go back here and check it. So here we have 3 types of graphs here. So in these 3 types of graphs, we have increasing functions and decreasing functions. Increasing functions and decreasing functions here. And the third type of graph would be here a decreasing function. So what do they mean exactly to us? What do they try to tell us? These equations
or these graphs, what do they actually try to tell us? Fine, they are trying to tell us the relation between the quantity on the x-axis and the quantity on the y-axis. And we know if you are going to talk about the variation in the first quantity and the variation in the second quantity, variation in the first and variation in the second quantity, and we found that the linear variation and the non-linear variation, exponential variation kind of, we found that there is the powers, they play a role here, an important role here. And besides that, we have learned a few formulae. For example, let's say the moment when, let's suppose, let me take x and y axis. So on the x axis, I place the time, and on the y axis, I place the displacement of a body. On the x axis, I place the time, and on y axis, I place displacement of a body. So let's assume that a body is moving, and I'm going to study its motion using this graph. And I'm going to represent this motion in the form of an equation. That's what our task is today. Fine. So let's write a table here. Time versus displacement. When the time was 1 second, displacement was 1 meter. And when the time is 2 seconds, displacement was 3 meters. And when the time is 3 seconds, the displacement was 8 meters, something like this. So I'm not taking a linear one, that is 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3 kind of, right? I'm taking something exponentially varying. So let's mark them here. So 1, 2, and 3. And let's say so I have something like here 1 and 3. And then here I have something like 8. Something like 8. So if I just take the curve, it goes exponentially something like this, and it is growing. I connect the curve. So the next question comes, so now I can observe the displacements. And what do you call these displacements? 1 meter, 3 meter, and 8 meter. We have a specific name for these displacements. What do you call these displacements? What do you call these displacements? We have a peculiar name for these displacements. இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்குலாம் நம்ம ஒரு தனியா ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் வச்சிருக்கோம். என்ன நேம் நாம கொடுத்திருக்கோம் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? எனி ஐடியா? உங்களுக்கு தெரியுமா? அதான் என்ன அது பேரு? ஸ்பெசிபிக் அண்ட் திஸ் செல்லிங் இட் இஸ் a specific one. இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஒரு தனி பேர் வச்சிருக்கோம். நம்ம என்ன பேர் வச்சிருக்கோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் 3 டைப் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தோம். Instantaneous displacement, sir. Very good, very good, very good. These displacements are generally called as what? Instantaneous displacement. Got it? Just imagine, right? தெரிஞ்சுக்கோங்க. The first displacement, first kind of displacement is instantaneous. And the second kind of displacement is average. And the third one would be the maximum value or the peak value. Maximum value or peak, maximum or peak value. There are 3 types of displacement, 3 types of velocities, and 3 types of acceleration. Okay? இதுல என்கிட்ட சில equations இருக்கு. See, for example, let's take an equation that is well known to all of us. Displacement S is equal to ut plus half a t squared. You all know this equation. Ut plus half a t squared. You all know this equation. From your grade 9, you might have learned it. Fine. So this is equal to ut plus half at squared. In this equation, என்ன type of displacement in the equation கொடுக்குதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? What kind of displacement does this equation give you? Is it average, maximum, or instantaneous? This gives you instantaneous value. ஏன்னா இந்த equationல இந்த ஸ்பாட்ல நீங்க டைம் உடைய வேல்யூவை மாத்த என்ன சார் நடக்க ஆரம்பிக்கும்? The moment when you change the time value here, the value of displacement will vary. You know very well this equation is true. This equation is true for what?
What's the condition for this equation? இந்த equation நீங்க ட்ரூவா இருக்கணும்னா ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. என்ன கண்டிஷன் அது? இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணணும்னா மேண்டேட்டரியா நீங்க அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியே தீரணும். என்ன கண்டிஷன் அது? யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். Sir, time should be like above than 0, sir. No, sir. Time is always positive. Only in special cases we consider them to be negative. Fine. ஆனா இந்த கேஸ்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம். Why? What is the one condition? You all know the condition already. நான் சொல்லும் போது ஞாபகத்துக்கு வரும் அது. Acceleration must be constant. ஞாபகம் இருக்கா? You derived the 3 equations in your grade 9. In grade 9, we derived the following 3 equations. What are the equations we derived, sir? You remember? First equation that we derived would be so the first equation we derived would be what, sir? First equation is V is equal to U plus AT. And the second equation, S equals UT plus half AT squared. And the third equation is V squared is equal to U squared plus 2AS. So these are the 3 equations we learned. And for these 3 equations to be true, the condition must be what, sir? Acceleration needs to be constant. Acceleration needs to be constant. எப்போ ஒரு சிஸ்டமுடைய acceleration constant ஆயிருக்கோ அப்பதான் நீங்க 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்ச இந்த 3 ஈக்குவேஷனும் வேலிட். இல்லைன்னா இந்த 3 ஈக்குவேஷன் என்ன கிடையாது? வேலிட் கிடையாது. So இந்த ஈக்குவேஷன்ல let me take only one of them and I'll try to tell you something very interesting about this equation. So let's see this equation. S is equal to UT plus half AT squared. S is equal to UT plus half AT squared. நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் சார். இந்த ஈக்குவேஷன்ல எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் அக்கார்டிங் டு யூ? எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும்? Of course, acceleration is a constant, sir. Very good. வேற என்ன சார் கான்ஸ்டன்ட் இதுல? 1/2 is a constant. The number it is. So it's a constant. Let's take it. What else is constant in this equation? The initial velocity is also constant. So the one and only variable in this equation is what, sir? Time. அதனாலதான் நான் என்ன சொல்றேன், இந்த ஈக்குவேஷன் எதை கொடுக்குதுன்னு சொல்றேன்? இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை கொடுக்குது. At that particular time, you substitute any value for this t. T is equal to 1 second, 2 second, 10 second, 8 second, 4 second. You substitute any number in the place of the t, it will give you a different value with respect to that t. Got it? Sir? Yes, sir. Sir, can you explain how initial velocity is constant, sir? Initial velocity is always constant because you already know that. See, for example, you are going to throw a ball from your hand, okay? And you know with what velocity you are throwing. The moment when the ball leaves your hand, imagine that you are holding a ball and you are just throwing. உங்க friend என்ன கேக்குறாருன்னா, sir, எப்படி சார் initial velocity constant ன்னு சொல்றீங்க? You are taking a ball in hand and you are throwing it above. And you know very well, as the ball leaves your hand, as the body moves upward, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது மேல போக போக என்ன ஆயிட்டே சார் வரும்? ஸ்லோ ஆயிட்டே வரும். The moment when it left your hand, it had some speed, இல்லையா? Am I right, Rohit? அந்த வெலாசிட்டி தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? இனிஷியல் வெலாசிட்டி சொல்றோம். லான்ச் பண்ணும்போது அதுக்கு என்ன வெலாசிட்டி இருக்கோ அந்த வெலாசிட்டி தான் நம்ம இனிஷியல் வெலாசிட்டின்னு சொல்றோம். Got it? It's a fixed value. ஏன்னா அதை நீங்க தான் கொடுக்குறீங்க. Got it? So the moment when you start to observe, when time is equal to 0, whatever the velocity may be, that velocity is regarded as what, sir? Initial velocity u. Got it? Any question? Shall we proceed further? Can we? Rohit, say something because I'm not able to see your faces. So, Yes, sir. Yes, sir. good. Thank you. Thank you. Fine, children. So now, in the equation, நமக்கு என்ன கொடுக்குது? Instantaneous displacement கொடுக்குது. இப்போ இந்த instantaneous displacement ஈக்குவேஷனை வச்சு கால்குலேட் பண்ணணும்னா இதுல கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சார். என்ன கண்டிஷன் இதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்? Here there are 2 conditions to be satisfied here. Of course, initial velocity is always constant. So the second condition would be what's the condition that here we need? The condition here we needed is, what is it, sir? Acceleration should be
constant. The acceleration should be constant. So எப்போ acceleration constant ஆ இருந்து என்னோட initial velocity-யும் எனக்கு தெரியுமோ அப்போ I can very well use this formula to find out the instantaneous velocity. Instantaneous speed, instantaneous displacement. So instantaneous displacement க்கு இந்த equation use பண்ணலாம். Instantaneous velocity க்கு இந்த equations use பண்ணலாம். Kind of you have what? Different options in your hand. Okay வா? Fine. இப்போ என்னுடைய acceleration constant ஆ இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. I don't know whether the acceleration is constant or not. சரியா சார்? ரெண்டாவது என்கிட்ட வேற எதுவும் specific details கிடையாது. But all I have is a graph. அப்படி என்கிட்ட ஒரு graph இருக்கும்போது நான் எப்படி சார் இதை calculate பண்ணலாம்? It is very easy to calculate if you have a graph. So on the y-axis you have a quantity, on the x-axis you have a quantity, and you have a graph which is increasing or decreasing, whichever the way you take. Got it? So now I am going to take a small slope here. How do we calculate the slope for a curved surface? We have to draw a tangent, and to the tangent we will calculate the slope. To the tangent we calculate what's the slope. Just remember this part. Straight line இருந்தா direct slope calculate பண்ணிடலாம். Curvature இருந்தா என்ன பண்ணணும் நாம? We have to draw a tangent, then we have to find a slope. Suppose children, watch this. In a displacement time graph, which is an exponential function, fine. If you are going to find the value, between this point and this point, what do you call these 2 points which I have marked? I have marked 2 points. What do you call these 2 points? Starting point and end point. Whenever you are going to calculate the difference between these 2 points, then the slope, whatever you are going to calculate, is called as average velocity. Average velocity. புரியுதா? இனிஷியல் பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபைனல் பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவுல கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா that will give you average velocity. ஓகே? இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி. Got it? So initial and final point நடுவுல பண்ணா you can say velocity is equal to you can say change in displacement divided by change in time. Change in displacement divided by change in time. Whenever you see this kind of algebraic equation, you can be very sure that the function that you are writing is an average value. So you can say average velocity is given by the equation, that is velocity average. Children, if I draw a line over a character, then you should read this as what's a average velocity. Suppose S bar na enna padikano? Displacement, average displacement. A bar na average acceleration nu padikano. Seriya? Fine. So average velocity is given by delta S divided by delta T. The same thing can also be written as displacement final minus displacement initial divided by time final minus time initial. So this gives me average velocity. This is one form, sir. Another form of average velocity average is equal to U plus V divided by 2. U plus V divided by 2. Okay. U plus V divided by 2. In the condition நாம எப்ப தெரியுமா யூஸ் பண்ணணும்? When acceleration is constant.
in uniform motion. When acceleration is constant, this formula should be used. Noted? இப்போ நீங்க பார்த்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது? These two equations, what do they give you? They give you the average velocity. They give you average velocity. Suppose if you have to find instantaneous velocity, how would you find the instantaneous velocity? So the instantaneous velocity v is given by d by dt of yes, d by dt of yes. Got it? Sir, what does the Okay. D stand for? D by dt stands for d by dt is a function. This d by dt is a function. D னு எந்தெந்த குவாண்டிட்டிக்கு முன்னாடிலாம் நீங்க பாக்குறீங்களோ, see for example கரண்ட்டுக்கு முன்னாடி d, வோல்டேஜுக்கு முன்னாடி d, fine, or any quantity you name a quantity, momentumக்கு முன்னாடி d, இப்படி பாத்தீங்கனாலே இது என்ன தெரியுமா சொல்லுது? This quantity is changing in a continuous manner. This quantity is changing in a continuous manner. I will come back to that part. What do you mean by continuous change னா என்னங்கறத கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா சொல்லி தரேன். But today we will cover that part, okay? Got it? So here we are trying to say the displacement is changing with respect to change in time. That's why you have to pronounce this equation. எப்பயுமே ஒரு ஈக்குவேஷனை நீங்க மனப்பாடமே பண்ணக்கூடாது. You have to learn how to pronounce the equation. புரிஞ்சுதா? See, for example, I'll show you a problem. I'll just try to show a problem to you. Fine. And this function is called as what function? What do we call this function? This function is called as first order differential equation, right? First order differential function. What do we call it? We call it differential function. Differential function, and the power is 1. If the power is 1, so we call it first order differential function. Suppose if you see something like this, d squared by dt squared of s, d squared by dt squared of s. What do we call this function? Second order differential function. What do we call it? Second order differential function. First ல உள்ளது என்னது? First order differential function. இது என்னது? Second order differential function. அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்க எத்தனை முறை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணுங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை இந்த பவர் சொல்லும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை, அதாவது கவனிங்க சார், கவனிங்க, போர்டு கவனிங்க. சில்ட்ரன் லுக் அட் தி போர்ட். எவ்ரிவன் ஸ்டாப் ரைட்டிங், லுக் அட் தி போர்ட். எஸ், யூ டேக் திஸ் குவான்டிட்டி கால்ட் அஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை ஒரு முறை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா வெலாசிட்டி கிடைக்கும், 2 முறை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா அக்சலரேஷன் கிடைக்கும். புரிஞ்சுதா? How, sir? நான் சொல்றேன் எப்படி தெரியுமா? பார்க்கலாமா நம்ம? ஃபைன், கவனிங்க, கவனிங்க. என்கிட்ட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு, டைம் இருக்கு. நான் இப்ப என்ன கால்குலேட் பண்ண போறேன்? வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ண போறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வெலாசிட்டி ஃபார்முலா சொல்லுங்க பார்ப்போம். வெலாசிட்டி அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார்முலா ரிலேஷன் சொல்லுங்க எனக்கு. வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம். படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? எஸ் பை டி. ஹவ் யூ லேர்ன்ட் இட்? Rohit? Yes, sir. Okay, so v is equal to s by t. Now what is acceleration? V by t. Can you write like that? So can I rewrite this something like this? புரிஞ்சுதா? அப்போ என்கிட்ட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு. இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை ஒரு முறை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா வெலாசிட்டி கிடைக்கும். அந்த வெலாசிட்டியை ஒரு முறை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஆக்சலரேஷன் கிடைக்கும். காட் இட்? தட் மீன்ஸ் இன் ஹிடன் வே ஐ கேன் சே, என்கிட்ட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு, அதை 2 முறை டைமால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? I get acceleration. Suppose if I do it for the third time, let's assume that you are going to differentiate it for the third time, d cube divided by dt cube of the displacement. What do you call the rate of change of acceleration?
You all know rate of change of displacement is velocity. Rate of change of velocity is acceleration. What do you call rate of change of acceleration? Rate of change of acceleration is called as jerk. Rate of change of acceleration is called as what's a jerk. So rate of change of acceleration is? Jerk. J-E-R-K. Jerk. Oh. Okay. So let's watch. So இப்போ நம்ம எங்க இருந்து எப்படி டிராவல் பண்றோம்னு பாருங்க. First is displacement. So from displacement we travel to velocity. From velocity we go to acceleration. From acceleration we go to jerk. From acceleration we go to jerk. This is the way we go. இப்போ எனக்கு இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சா என்னால என்ன பண்ண முடியும்? I can keep writing all the other information. Now I want you children to go back to the formula which we learned. The d by dx formula படிச்சோம் இல்லையா? I want you to go back to the d by dx formula. Fine. Fine. The first formula what we learned, d by dx of a constant. D by dx of a constant should be equal to what, sir? D by dx of a constant should be equal to what, sir? 0. 0. ஏன் 0? ரொம்ப சிம்பிள். இது எவ்வளவு டிஃபரெண்ட் ஆக போகுதுங்கிறத தான் கால்குலேட் பண்ண போறீங்க. கான்ஸ்டன்ட்னால இது என்ன ஆகாது? வேரி ஆகாது. இதுல எவ்வளவு வேரியேஷன் இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ற ஒரு விஷயம் அது. நம்ம இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா we learned it something. நம்ம d by dx என்னன்னு பார்த்தோம்? The variation in the quantity, this quantity, the variation in this particular quantity, the variation in this quantity with variation in this quantity. That's what we generally call as what's a differentiation, இல்லையா? So now let's take it. This should be equal to what's a 0. And the second equation that we learned, very important equation it is. Very, very important equation. Fine. So x to the power n. இதோடைய differentiation படிக்க போறோம். X to the power n. So here is a formula. Take the formula d by dx of x to the power n. D by dx of x to the power n. What's the formula? Can anyone look at the formula and tell me? Already you have the formula Sir, in hand? Yes, sir. Yes. D by dx n at n minus 1, sir. Very good. So what you have to do is you have to bring the power to the coefficient n into x power n minus n into x power n minus 1 plus constant of differentiation that you can take. இது கூட அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. So we can just drop this drop n into x power n minus 1. இதுதான் பேசிக்கான ஈக்குவேஷன். இதை மட்டும் நீங்க இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க. From here we will proceed further. Got it? Just know this equation. நல்லா ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? d by dx of x power n ன்னா என்னன்னு எழுதணும் நீங்க அதை? n into x power n minus 1. Got it? ஞாபகம் வந்துச்சா? Good. இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். யூஸ் பண்ணி we are going to find out some practical problems எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Shall we? Let's say displacement of a body x is given by displacement of a body x is given by, write down the question, displacement of a body x is given by the following formula 3t squared plus
2t plus 18 meter. Plus 18 meter. Okay. Noted. Now for this is example number 1 we are going to see today. For this given information, the displacement of a body is given by this equation to you. சார் இது நான் பார்த்த மாதிரியே இல்லையா சார், இந்த மாதிரியே தெரியாது எனக்கு. ஜென்ரலா ஈக்குவேஷன் எப்படி கொடுப்பாங்க, they give it in the form of what's a displacement 8 kilometer, displacement 4 meter அப்படிதானே சார் கொடுப்பாங்க. நீங்க ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷனா கொடுத்துருக்கீங்க? You know very well displacement is going to vary as a function of time. Displacement is going to vary as a function of time. So இப்போ இதுல டைம் மாத்தினா என்ன மாறும் சார்? நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மாறும். சரி, இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பாக்குறீங்க இல்லையா சார்? இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்த உடனே suppose if I ask you to plot a graph, if I ask you to plot a graph here, you don't have to go further, just ஒரு ஐடியாக்காக கேட்கிறேன். Displacement versus time graph. If I ask you displacement versus time graph, if I ask you to find sir, intercept நீங்க எங்க சார் வரைவீங்க இப்போ? intercept value என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்த உடனே intercept is a concept 60 plus 2. Okay. Intercept நம்ம 60 எப்ப calculate பண்ணுவோம்? 1 minute. Intercept நம்ம எப்ப calculate பண்ணுவோம்? Let's go back and recall. When time becomes 0, okay, there is some value left in this. If you make the time is equal to 0 in this equation, what will be the remaining information? 18. So the value should start from 18 here. Got it? அதுதான் இன்டர்செப்ட்னு சொல்றோம். இதுக்கப்புறம் இது ஸ்ட்ரைட்டா போகணுமா இல்ல இது எக்ஸ்போனன்ஷியலா போகணுமாங்கிறது அந்த இருக்கிற பவர் பார்த்தா தெரியும். ஸோ இது ஸ்ட்ரைட்டா போக சான்ஸே இல்லை, ஏன்னா பவர் 2ல இருக்கு. Got it? So it has to be what's an exponential curve. This is how I read it. புரிஞ்சுதா? Got it? Okay, sir. So let's keep this equation. For this equation, we are trying to calculate, find velocity and acceleration of the body. Find the velocity and acceleration of the body when time is equal to 2 seconds. When time is equal to 2 seconds. Can we? So let's try to find out displacement, velocity and acceleration. Mooning calculate பண்ணலாமா? This is the question. X is equal to, that is displacement is given by 3t square plus 2t plus 18 meter. இப்போ they are giving you a particular time when t is equal to 2 seconds. They are asking you to calculate 3 information. What are they? Displacement, velocity and acceleration. Got it? When are they asking? They are asking you to calculate particularly when the t is equal to 2 seconds. Then what type of displacement, velocity and acceleration you are going to calculate? Instantaneous value. ஏன்னா எப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கொடுத்துருக்காங்களோ அப்போ அதுக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? நம்ம இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். சரி சார், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி. Children, listen to me, then we can solve this. Listen first, look at me first. Yes. Children, already இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்? கொஸ்டினை படிச்சாச்சு. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு இப்போ புரிஞ்சு போச்சு. அட் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 seconds சொல்லிட்டாங்க. எப்போல்லாம் ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான டைமை கையில கொடுத்து இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், வெலாசிட்டி, அக்சலரேஷனை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லிட்டாங்களோ அப்பவுமே நீங்க என்ன முடிவு பண்ணிடணும்? தே ஆர் ஆஸ்கிங் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ. தே ஆர் ஆஸ்கிங் வாட்ஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ. ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல கேட்கறாங்க. இப்போ இம்மிடியேட்டா உங்க மைண்ட் என்ன பண்ணும்? அடுத்த கொஸ்டினை கேட்கும். சார் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க, இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி கேட்டிருக்காங்க. Can I use this formula, sir? S is equal to ut plus half a t square and v is equal to u plus at. இந்த ஃபார்முலா நான் யூஸ் பண்ணலாமா சார்? ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்தீங்க. These two formula are teaching us or giving us what, sir? Instantaneous value. நான் இதை யூஸ் பண்ணலாமா? Fine. இது ஒரு கேள்வி.
இல்ல நான் வேற ஏதாவது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணுமா? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு. என்ன தெரிஞ்சு போச்சு? You have to calculate instantaneous value. These two algebraic functions, they will give you instantaneous value. ஆனா இது பின்னாடியே ஒரு கண்டிஷன் வேற இருக்கு நமக்கு. A should be constant. இப்போ நமக்கு தெரியாது இந்த ஈக்குவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் A கான்ஸ்டன்டா இல்லையாங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை உன் கொஸ்டின் கொடுக்கல. Am I right? அப்போ you have an unclear information. ஒரு unknown information இருக்கீங்க. எது? உன் acceleration கான்ஸ்டன்டா இல்லையான்னு தெரியல. So I will not suggest you to go with. I will teach a trick. இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனை பார்த்தா எப்படி அக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்டா இல்லையாங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணுங்கிறத இந்த செஷன் முடியும் போது சொல்லி தரேன். நான் ஒரு 20 மினிட்ஸ்ல கத்துப்பேன். சும்மா பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் அக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்டா நான் டைரக்டா இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். Got it? But as of now, you don't have two information in your hand. What are the information that you don't have? First information you don't have is whether acceleration is constant or not, you don't have. Second, initial velocity is also not mentioned in the problem. Rend information missing. Adanala, I will not suggest you children to go with this. Instead of that, what are we going to use, sir? We are going to use the general formula. We are going to use what, sir? General formula. Acceleration constant or constant இல்லையோ, initial velocity தெரியுமோ தெரியாதோ, no matter what, whichever the way your equation is, if you are going to use this, you can find the answer precisely. That is the common technique we are going to use. What technique are we going to use, sir? Very, very simple. First, I am going to find out displacement at first equation we are going to find out, sir. Displacement at 2 seconds. Displacement at 2 seconds. Calculate பண்ணலாமா, sir? So in this entire equation, I am going to substitute 3 into 2 squared. 3 into 2 square plus 2 into 2 plus 18. How much is that? So the displacement at 2 seconds is given by, come on children, guide me. Shall we? Sir, 3 into 4 Yes, 3 into 4 plus 4 plus 4 plus 18 plus 18. gives How much is this? 34. Very good, sir. So 34 meter is the displacement of the body when the time is equal to 2 seconds. What do we call this? Instantaneous displacement. What do we call this? Instantaneous displacement. Correct? இப்போ இதுக்கு ஈக்குவலண்டா என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம் நாம? Instantaneous velocity. Can we calculate instantaneous velocity? Second part. We are going to calculate velocity at 2 seconds. Velocity at 2 seconds we need to calculate. Fine, sir. So முதல்ல என்ன தெரியணும்னா நமக்கு velocity உடைய general formula தெரியணும். அதுல velocity at 2 seconds we can substitute. How do we calculate the velocity? Velocity is equal to rate of change of displacement. Rate of change of displacement. We all know this formula. What velocity do we want? We want instantaneous velocity. So instantaneous velocity is given by what formula? D by dt of x. இதுவே average velocity கேட்டிருந்தாங்கன்னா கண்ண மூடிட்டு நீ என்ன பண்ணிடலாம்? Change in displacement divided by change in time அல்ஜிப்ரால போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இப்போ அவங்க நம்மள்ட்ட? Instantaneous velocity கேட்டிருக்காங்க. Am I right? So how do we differentiate it? Let's try this now. V equals d by dt of, let me substitute the value of x here. What's the value of x are here? 3t squared plus 2t plus 18. அது displacement. இப்போ நம்ம calculate பண்றது velocity. Okay? Noted? Now, velocity is equal. Let's take this inside. D by dt of 3t squared plus d by dt of 2 into t plus
d by dt of 18. Okay. Noted. இப்ப பாருங்க 3 ஒரு கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறதுனால அது யாருக்கு சம்பந்தப்படாது இந்த வேரியேஷனுக்கு ரிலேட்டட்ல. so let's put it outside. d by dt of t squared plus 2 times of d by dt of t plus d by dt of 18 is just a constant. கான்ஸ்டன்ட்க்கு கூட வேற யாருமே இல்லை. இங்க எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் கூட வேரியபிள் இருந்தாங்க, கான்ஸ்டன்ட் கூட யாருமே இல்லை. what is d by dt of a constant? 0. so it should be 0. கரெக்டா? இப்ப பாக்குறதுக்கு இது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு? v is equal to what format does it look like? You can very well say, you already know the format. x to the power n formula. You remember just few minutes before we learned d by dx of x to the power n ன்னு படிச்சோம் இல்லையா? இங்கேயும் x இங்கேயும் x, இங்க பவர்ல n மட்டும் இருக்கு. அப்படி பார்த்தா இங்க என்ன சார் இருக்கு? இங்கேயும் t இங்கேயும் t, பவர்ல என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு. அப்ப n is equal to என்ன சார் இந்த இடத்துல? 2. Can you write it? 3 into 2 into t to the power 2 minus 1. Can you write it like that? பக்கத்துல எழுதிக்கோங்க. Using the formula d by dx of x power n is equal to n into x power n minus 1. Using this formula. இது இந்த இடத்துல பக்கத்துல எழுதி வச்சுக்கோ. ஒரு பாக்ஸ் போடு. இதுக்கு நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் என்ன வரணும்னு. Sir, can I tell, sir? Yes sir, please. Sir, 60 plus 2, sir. Wait. I am asking this part alone. 2 Two, into sir. 2 into 1 into, because t to the power 1 இருக்குங்க. 1 into t to the power 1 minus 1 plus 0. Okay. Noted. So now tell me sir, v is equal to 6t squared plus 2 multiplied by 1 is equal to 2, and t to the power 0, anything power 0 is 1. That's it sir. So this is the general formula of velocity. This is the general formula of velocity. Correct? But it's 6 given into t to plus 2. Okay. Yes, Sadhana, tell me. no sir. Fine. Noted. Now I can write when time is equal to 2 seconds. How much will be the velocity, sir? 6 into 2 plus 2, which is equal to, come on, 12 plus 2. Velocity when time is equal to 2 seconds is given by 14 meter per second. Rohit, எங்க மிஸ் பண்ணீங்க ரோஹித்? Sir. எங்க மிஸ் பண்ணீங்க? Sir, 14 கரெக்டா தான் சார் பண்ணேன். 14, very good. Okay then. If you got the 14, then that's fine. Okay. இதே மாதிரி acceleration calculate பண்ணலாமா? Can you calculate the acceleration? Yes sir. So we know that velocity is equal to, what's the formula, general formula of velocity? V is equal to, come on sir, 6t plus 2. Velocity is equal to 6t plus 2. Therefore, acceleration is equal to d by dt of velocity. So the acceleration is equal to d by dt of
6t plus 2. So, சொல்லுங்க சார் என்ன வரணும்னு? Acceleration should be equal to, come on, guide me. 6, sir. Very good, sir. 6 into 1 into t to the power 0 plus 0. So, acceleration should be equal to, come on, sir. 6, sir. 6 meter per A second. second squared. Second squared. Second square, sir. Okay. Now you can observe the three information that we have here. You can observe, right? Can we find? So the displacement equation, first equation that we learned. The first equation that we learned. What's the first equation, sir? Displacement at the time is equal to 2 seconds is equal to. What's the general formula? What's the general formula of displacement, sir? Come on. General formula of displacement is 3t squared plus 2t plus 18. Second formula, sir, that we understood, we learned velocity equation. What was the velocity equation? 6t plus 2. And the third, acceleration is no matter what, it is fixed value 6 meter per second square. Correct? And also we found the instantaneous values of this, instantaneous values of these three information, the quantity of displacement when time is equal to 2 seconds is given by what value? What value is it? 34, very good. 34 meter. And velocity when time is equal to 2 seconds is given by 14 meter per second. And acceleration when time is equal to 2 seconds, 3 seconds, or whatever the time may be, acceleration is a fixed value. That's going to be 6 meter per second square. So now I have understood that according to this formula, given formula, acceleration is a constant. Acceleration is a constant. Am I right? Yeah. Yes. Rohit, you have raised your hand? Yes, sir. Doubt, sir. Yes, sir. Please tell me. Sir, previously you told that the equation was acceleration is equal to 6 meters. Then for that meter per jerk second will be square. then for that jerk will be 0, Jerk sir. will be 0. Yes, jerk should be 0. Okay, sir. Okay. So now we have taken the three information here. And using these three information, I can be very sure acceleration is going to be a constant, no matter whether it is time is equal to 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, whatever the time you are going to calculate, at that particular time, acceleration is what, sir? Same. So can I consider acceleration to be constant here? Can I calculate? Can I consider the acceleration is constant here? Can we? Yes. What is the initial velocity then? What is the initial velocity then? Say it again. That's what u உடைய value என்ன? Initial velocity எப்படி calculate பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். How do you find the initial value? No, initial value. எப்படி calculate பண்ணணும்? Sir. கால் நேரா வச்சுக்கோ. அட்டல. Yes. Sir, acceleration into time by final velocity. No, sir. இத பார்த்தோனே ஈஸியா சொல்லிடலாம் சார். நான் இப்பதான் சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு எப்படி இனிஷியல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும்னு. இனிஷியல் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா கவனிங்க, எப்போ நீங்க ஒரு ஈக்குவேஷன்ல டைம் வேல்யூவை 0 பண்றீங்களோ மிச்சம் இருக்கிற வேல்யூ தான் என்னது? இனிஷியல் வேல்யூ. So what is the initial displacement? 18 meter. ஞாபகம் இருக்கா? அப்போ what is the initial velocity? 2 meter per second. கரெக்டா? இதுல இந்த t 0 பண்ணிட்டீங்கன்னா what will be the remaining value? 2 meter per second. So shall we try using this number? Can we just try? சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் whether it works or not. Watch this. If initial velocity is equal to 2 meter per second,
and acceleration is equal to 6 meter per second square. Okay. So watch this. Suddenly, okay? Yes. Good. இப்போ பாருங்க நம்ம v is equal to u plus 18 நம்மளுடைய அல்ஜிபரிக் ஈக்குவேஷனை வச்சு கால்குலேட் பண்ணாலும் இல்ல டி பை டிஎக்ஸ்ங்கிற கால்குலஸ் மெத்தடை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணாலும் இந்த கண்டிஷன் கரெக்டா இருந்தா நீங்க எந்த மெத்தட்ல பண்ணீங்கனாலும் ஃபைனல் ஆன்சர் என்னவா தான் இருக்கும், சேமா தான் இருக்கும். கரெக்டா? இஸ் தட் ரைட்? காட் இட்? ஸோ இன்னொரு நியூமரிக்கல் தரேன், சும்மா ஒன்னு ட்ரை பண்றீங்களா? நீங்களா ட்ரை பண்றீங்களா? கேன் யூ ட்ரை? எஸ் சார். எஸ். இதே மாதிரி ஒன்று தரேன். லெட்ஸ் ட்ரை திஸ் அவுட். If the displacement is given by t squared minus 3t plus 2, 8t squared minus 3t plus 2. Fine. Find acceleration. Find acceleration for v is equal to u. இது ஒரு நீட் எக்ஸாம் கொஸ்டின் சார். இது திஸ் கொஸ்டின் வாஸ் a neat question. Can you try?
over போட்டிங்களா? சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க. So we know velocity is equal to d by dt of displacement. Correct? So velocity is equal to d by dt of, what's the displacement formula that I have? 8t squared. 8t squared minus 3t plus 2, which is equal to, come on sir, 16t minus 3 plus 0. கரெக்டா? இது கரெக்டா போட்டீங்களா? ஒர்க் பண்ணுங்க. கரெக்டா போட்டுருக்கீங்களா பாருங்க. அந்த ஃபார்முலா இருக்கே நம்ம கிட்ட. d by dt of t to the power n is equal to n into t power n minus 1. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, noted. So the velocity value is equal to how much, sir? 16 t minus 3 meter per second. And we are supposed to find out the acceleration value. And acceleration is given by d by dt of velocity. So the acceleration is equal to d by dt of, what is velocity? 16t minus 3. So the acceleration is equal to 16 meter per second square. If confusion vanda, you can stop me and you can ask. Anshara, Tulsi. Sir, Yes. sir, I can't understand. Could you explain again? Sure. 1 minute. Fine. Which part, Harini, you are not able to comprehend? The first part or the second part? The first part, sir. First part, this part. Can I elaborate from here? Yes, sir. So what do we do generally from this point? Can we take d by dt of 8t squared minus d by dt of 3t plus d by dt of 2. Have you done that? Yes, sir. And what is the next step we do? As a variable and a constant are together, so the variable should come outside. Fine, sir. d by dt of t squared Okay, sir. minus, come on, guide me. 3 into d by dt into t. Into t சொல்லக்கூடாது, d by dt of t சொல்லணும், சரியா? Okay, sir. Okay. அடுத்தது? 0, sir. Very good. இது 0. சரியா? இப்போ இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கு? It looks like something like this. d by dx of x to the power n மாதிரி இருக்கா? Yes, sir. இப்படி இருந்தா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்க? nx into N nx to the into power n minus 1. x to the power n minus 1 னா செய்யலாமா இப்போ? Okay, sir. 8 into n இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு இப்போ? 2. sir. அடுத்தது Okay. t to the power 2 minus 1. 2 minus 1. Next சொல்லுங்க. Sir, I can't see your video now. You should be. Yes, sir. I'm able to see your video now. Yes. Tell me now. 3 into 3 into. What's the power of t? 1, sir. 1 into t to the power 1 minus 1 1. minus 1. சொல்லுங்க, இப்ப அடுத்த full value சொல்லுங்க இத. 8 into 2 2. to the, okay. 8 into 2 னா என்னது? 16 into 16 into 16 into
t to the power 1. 1. Okay, then minus 3 into t to the power 0. anything power 0, 1. so 3. Okay, so 3. Okay, wow. Okay, sir. Got it now. Got it now? So now here Yes, we sir. write with the unit, proper unit, meter per second. Okay, sir. Noted? Similarly, can we write acceleration is equal to, what's the formula of acceleration, Arini? Rate of change of velocity. Correct? So d by dt of, what's the velocity equation we found here? 16t minus 3. Now can you take it inside and do the work? Will you find out? Okay, sir. I'll try. Yes, you try. துளசிக்கு புரிஞ்சுதா? And where is Riya? Yes, sir. Yes, Riya. புரிஞ்சுதா ரியாக்கு? Yes, sir. Understood. Good. Noted? Shall we proceed? Yes, sir. சொல்லுங்க என்ன வேல்யூ வரணும் இந்த இடத்துல? A is equal to, Harini, you will guide me, Harini. Yes, sir. Yes, you guide me from here. Okay. 16 into 16 d into by dt of t d by dt of t. Very good. minus 3 into d Minus by dt. d by into சொல்லக்கூடாது, d by dt sorry, of of 3 t. சொல்லணும். ஏன்னா இது ஒரு Of ஃபங்க்ஷன் t. இல்லையா? See, Okay, for sir. example, sin 19 இருந்ததுன்னா sin multiplied by 90 சொல்லுவீங்களா? மாட்டீங்கல்ல. sin of 90 தானே சொல்லுவீங்க. Yes, sir. அந்த மாதிரி இது என்ன சொல்லக்கூடாது, இத into சொல்லக்கூடாது, இத what should you say? Of அப்படின்னு Of. சொல்லணும். Okay? Okay. Yes. Keep going. A equals Sir, 1 minute. 16 into t to the power 1 minus 1. t to the power 1 1 minus minus 1. That is 1. 16. Okay. Then the final value should be how much? 16, sir. 16. Very good. So A is equal to 16 meter per second square. Okay. So இதை பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சு போச்சு. In this equation, velocity has a dependence. Velocity will vary if the time value varies. Velocity will vary if the time value varies. And what's the initial velocity? பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம். What's the u value? Initial velocity எப்படி calculate பண்ணணும்? எப்போ t 0 பண்ணீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிற வேல்யூ தான் என்னது? Initial velocity. அப்போ என்ன வேல்யூ? -3. அவ்வளவுதான் சார். -3. So if I ask you to plot a graph, I just ask you to plot a graph here. Fine. What, children? Look here. Velocity versus time graph. Velocity versus time graph. I hope you know, you can recall. What do we do? Remember this? So -3 போட்டீங்கன்னா இதோடைய ஸ்லோப் என்னவா சார் இருக்கும்? 16. Got it? What is slope of velocity time graph? Acceleration. இல்லையா? v by t. What is slope? Slope is equal to y by x. Y by x. What is in the y-axis? Velocity is in the y-axis. What is in the x-axis? Time is in the x-axis. So the slope gives me what, sir? Slope gives me acceleration. Now acceleration already calculate பண்ணி வச்சிட்டேன். How much is that? 16. So when I make the time is equal to 0, when I make what, sir? Time is equal to 0. Fine, sir. When the time becomes 0, இந்த இடத்துல என்ன சார் ஆயிருக்கு எனக்கு ஏற்கனவே? I have the velocity. I already have what's a velocity. So if I just reverse this function,
I can just represent it in this way also. உங்களுக்கு இன்னொரு மெத்தட் சொல்லி தரேன் இதை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு. இப்படி பாருங்க இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். So this is going to be velocity versus time. So on the x-axis we have time and on the y-axis we have velocity. இப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் வரும். இந்த இடத்துல என்ன மார்க் பண்ணணும்னா -3. Now you got it. The other day we learned x-intercept and y-intercept individually. ஞாபகம் இருக்கா Ria? We learned the x and y intercepts individually. Now Yes, we sir. are applying it in our day-to-day life. Got it? சரி, இப்போ ஒரு சின்ன ட்ரிக் ஒன்று சொல்லி தரேன் பாருங்க. I'll teach a trick to you. Whenever you have the displacement equation சொல்றேன். It's a shortcut. இது தனியா எழுதி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க. Whenever you have a displacement equation whose power is 2 or less than 2. Fine? X is equal to 18t squared minus 3t plus 285, whatever the number it may be. ஏதோ ஒரு number. I'm just randomly writing some number. But always I want you children to look into this part. Look into this part. What is the maximum power of time in this equation? What's the maximum power of time in this equation? Maximum power of time. 2, sir. Maximum power of time. Yes, whenever you find maximum power of time in equation of displacement, if maximum power of time in the equation of displacement, then you can 200% be sure that acceleration is constant. 100% be sure. Acceleration is constant. Got it? Now comes another idea I'll give you. If maximum power of time in equation of displacement. Equation of displacement is 1. Last time, if the maximum power of time in equation of x is 2, then the acceleration is constant. If the maximum power of time in equation of displacement, if it is 1, then kanna mooditu sollidu velocity is constant and acceleration is 0. Velocity is constant and acceleration is 0. இதெல்லாம் ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ். ஸோ நம்ம கிட்ட ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன சொல்ல தெரியணும்? ஆன்சர் என்னன்னு சொல்றதுக்கு தெரியணும். Got it? சரி, ஒரு JEE மெயின்ஸ் கொஸ்டின் வந்து தரேன். சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது பார்க்கலாம். If t is equal to √2 over x plus 3. If t is equal to √2 over x plus 3, find velocity and acceleration at 2 seconds.
Can we try? It's JE problem, sir. சும்மா ட்ரை பண்றீங்களா? ஹரிணி, done? No, sir. Okay. Two minutes முடிக்கணும் இந்த sums எல்லாம். அவ்வளவு சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாமே. கிரீஷ், முன்னாடி பின்னாடி பார்க்க கூடாது. ஒரு 2 minutes யோசி கண்டுபிடிச்சுக்கோ ட்ரிக்க. Can we? Rohit, Sir, why do you children turn your videos off? Turn them on. yes, sir. 1 second, sir. Turning on, sir. Camera problem, sir. Everybody turn your videos on so that I can get to know are you children working or not. Ansara, Tulsi, and the other kid, Ria. Yes. Done. Very easy problem. Can I teach the first trick to you? First step trick to you? அதை முடிச்சிட்டீங்களா மட்டும் பாக்குறீங்களா? அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாமே பண்ணிடுவீங்க. Shall we try? Can I rewrite this equation as something like this? Root over x is equal to t minus 3. Now I can square on both sides. So x is equal to t minus 3, the whole square. So x is equal to t squared plus 3 squared minus 60. Correct? So x is equal to, guide me from here, t squared minus 60 plus 9. இதுக்கு மேல ஈஸியா ஆன்சர் சால்வ் பண்றது? This is why 9th standardல அல்ஜிப்ரா தரவா படிச்சிருந்திருக்கணும் நீங்க. Fine. How many of you got the first step correct? இது யாரெல்லாம் மாத்தி கரெக்டா வச்சிருக்கீங்க? Later you can substitute the values d by dt and find the answer. Sir, Yes sir. sir, velocity is 6 meters by second and acceleration is 2 meters by second square. Let's see sir, let's see. So let's find out the velocity. Velocity should be equal to d by dt of the x. So the velocity is equal to d over dt of t squared minus 60 plus 9. So which is equal to 2t minus 6. That is going to be my velocity. And then my acceleration is equal to d by dt of my velocity. So my acceleration is equal to 2 meter per second square. And here it is meter per second. So when the time is equal to 2 seconds, so velocity is going to be how much, sir? Come on.
2 into 2 minus 6. So the velocity is going to be minus 2 meter per second. Correct? Huh? Rohit, you got this answer? Yes, sir. Can we cross verify this answer with our old equation? S is equal to or V is equal to U plus AT formula போட்டு try பண்ணி பார்ப்போமா? Yes, Shall we sir. try? Yes. Yes, sir. So let's take all the necessary equations. From this, I can identify what is the initial value. According to this, initial value is minus 6. Initial value is how much, sir? Minus Minus 6. 6, sir. So we can write U is equal to minus 6 meter per second. அடுத்தது sir, acceleration is also found. How much is acceleration? 2 meter per second squared. And at what time you are expected to calculate the velocity? At 2 seconds. So we have a formula V is equal to U plus AT. So the velocity at 2 seconds is equal to U is equal to minus 6 and A is equal to 2 and the time is also what, sir? 2 is equal to minus 2 meter per second. So no matter whether you use the calculus method or you use the old 9th standard algebra, provided the conditions are favorable, you will always arrive at the same answer because physics always works that way. Got it? Here is a strong proof that we have here. Okay, suppose if I give you a set of equations to find as a homework, 2 to 3. I will also give, can I also include the sin theta and cos theta? Can Yes, you sir. try? Can you try with the sin theta and cos theta? Because in the list of formula, I have given you the sin and cos theta. So can I include that? Just 2 problems, Yes, not sir. more than that. I'll give you max to max 10 problems. Today you try 10, tomorrow you try 10, day after tomorrow we can discuss them. Shall we? Including sin and cos theta? Okay, sin theta problems 2, cos theta problems 2, and the remaining are known problems. Maximum I'll give you 5 to 10 problems. Will you try at home? Children, will you try? Say something. Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. Okay then. See you children. See you day after tomorrow. In between, I'll post the questions in the group. You try it, solve it, and let me know. How did that go? Okay? All right. See you. Yes, sir. Bye. Thank you, sir. Thank Bye, you, sir. bye. Bye, Thank you. children. Bye. Thank you, sir. Bye, children. Bye.